இன்றைக்கு வந்து பெண்கள் வந்து வேலை செய்யும் பொழுது அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தெரிஞ்ச ஒரு பொதுவான விஷயம். ஒரு பெண் வேலைக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பு, ஒரு மேலே வரக்கூடிய ஒரு வளர்ச்சி வாய்ப்புகள், அவங்க வந்து கற்றுக்கக்கூடிய விஷயங்கள், இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றது வெறும் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி மாத்திரம் இல்லாமல் பேங்கிங், ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ், மேனுஃபேக்சரிங், இது போல் பல துறைகள்லையும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க அவதார் அப்படிங்கிற எங்களுடைய நிறுவனமும் செரமவுண்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அமெரிக்கன் மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனியுமா சேர்ந்து அவதார் அண்ட் செரமவுண்ட் பெஸ்ட் கம்பெனிஸ் ஃபார் விமன் இன் இந்தியா அப்படிங்கிற இந்த ஒரு லிஸ்ட்டை இன்றைக்கி நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து இந்திய பெண்கள் வேலை செய்யக்கூடிய ஆகச்சிறந்த நிறுவனங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது வந்து 2 விதமான லிஸ்ட்டாக பிரிச்சுருக்கோம். முதல்ல வந்து டாப் 10 பெஸ்ட் கம்பெனிஸ் ஃபார் விமன் இன் இந்தியா. இது வந்து இந்தியாவிலேயே இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த 10 நிறுவனங்கள். இந்த நிறுவனங்களில் வந்து பலவிதமான ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம்ஸ் வந்து பெண்களுக்கு வழங்கப்படுறது. இதில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் நல்ல ஒரு ஃப்யூச்சரிஸ்டிக்காகவும் அவங்களுடைய ஒரு கேரியர் எடுத்து போகக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்காங்க. அந்த டாப் 10 பெஸ்ட் கம்பெனிஸ் ஆஃப் இந்தியாவோட லிஸ்ட்டும் 100 பெஸ்ட் கம்பெனிஸ் ஃபார் விமன் இன் இந்தியா லிஸ்ட்டும் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் இதை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது மூலமாக நாங்கள் என்ன சொல்லிக்க விரும்புகிறோம் அப்படின்னாக்க, இந்தியாவில் பெண்களுடைய வேலை வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப கவலைக்கிடமான ஒரு விஷயமாக இன்றைக்கி இருக்குது. பெண்கள் அதிக அளவில் வேலைக்கு போகாமல் இருக்கிறதுனால இந்தியாவில் நம்மளுடைய ஒரு பொருளாதார ரீதியாக பல சிக்கல்கள் அதனால் உருவாகுது. இதே பெண்கள் வந்து 50% வேலைக்கு போகும் வாய்ப்பு பெற்று அந்த வேலையில் வந்து அவங்க ரொம்ப சிறந்த ஒரு நிலையில் இருந்தாங்கன்னா இந்தியா ஒரு வல்லரசு நாடாக மாறக்கூடிய எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்குது அப்படின்றது நாங்கள் சொல்லிக்க விரும்புகிறோம். We at City India are absolutely delighted and honored to be part of the Avtar Seramount Top 10 Companies for India list, for Women in India list, and the Top 10 Inclusive Workplaces list. This is a strong validation of the collective progress we have made over the last several years across the organization, and an inspiration for us to redouble our efforts in the years to come. So I take this moment to congratulate Avtar for conducting the best company for working women in India for 7 years in a row, and it is a happy moment for Koni Elevators India to be participating in all the 7 events and also being recognized to be in the top 100, and this gives us a commitment to take the DEI initiatives across in all our endeavors. Thank you. That we were not part of this list earlier, some years ago, and I think it's been a collective journey across the organization. I'm also very, very grateful and appreciative of Avtar for conducting a survey like this, which actually inspires companies like us to compete in a healthy manner and to learn from other companies as well. Thank you so much. Consumer organization, one that faces caste equity and inclusion? Oh, absolutely. I think not just for City, but many companies. We serve the world around us. We serve a world that's diverse in every way. And it certainly helps if our internal workforce and the thought processes internally are aligned to the diverse workforce we serve. Okay. So to that, it's a resounding yes. I'll also say there's enough and more research which all of us know about how diverse workforces are more productive, and I can say I've experienced that personally, not just through research and academic journals, but I've seen as we have improved diversity, as we have got a better representation around the table in my organization, I have seen fresher, more original points of view which come in, and sometimes the blind spots of people who have not even realized they had a certain bias or a certain lack of awareness gets addressed when you get more points of view. So I have seen those benefits play out. That's fantastic. Please, retain the mic with you for a minute. Also, the aspect of creating women leaders. So I do remember even back when I used to work, and of course now, and with Jane being there. So there needs to be a specific focus on creating women leaders.
And one of the points that we have noticed in the 2022 Avtar and Seramount Best Companies for Women in India study is that while there's a lot of great action happening, at the early career and mid-career levels, it somehow does not percolate to leadership levels. Now, India's banking leaders, the women CEOs of all of India's top banks, were role models to the rest of the world. And we all know about how they used to be known as Kamat's angels, because Mr. Kamath and Mr. Vagul before him actually created that legacy of having many, many women leaders. Now we want that legacy back in India. And what do you think we can do for that? What do you think city would like to do? How do we address this challenge of a rather weak leadership rung of women? I think this is the question really that we have to address as an industry in India. If you look at the entry levels, we are very healthy. We are getting 40%, and your statistics show that as well. And we are seeing a whole lot of improvement at the middle level as well. Now, unfortunately, we do see drop-offs. So we see the entry levels being good, even at mid levels being reasonably good, but then it starts dropping off with every succeeding rung of the ladder. I think there are two challenges here, right? One is coming up with a way in which we can avoid attrition due to life events. You spoke about your own example. Marriage, maternity, motherhood continue to be the main points of attrition. I think as an industry, we have to start working with more flexible solutions of working to attract women back to the workforce. For example, the return to work program that we do in City and many others do. Yes. It is addressed at women who may have had to take a break, but who can come back to the workforce at the right time. So you must have the ecosystem to bring women back into the workforce, even if it's after a small break in their careers. The other thing we need to do really is develop women. We need to have development programs in the corporate, specifically addressed at women. And we have seen examples in City where we have had programs targeted at a mid-level women managers, which help them to become leaders in due course. Fantastic. Thank you. Dr. Rajesh. This has been an incredible journey for us, and in the past 7 years, we've been actively participating in this journey of being assessed and being certified. I think being in this race is something which is really exciting, and we look at this as a process of learning, because we do get to measure ourselves as to where we were, and it also gives us a direction and a target as to where we want to go. So thank you so much. Absolutely. Thank you so much.